Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần của SBTN. Thưa quý vị, như chúng tôi thưa ngay lúc đầu, rằng là hôm nay trong chương trình chúng tôi có một người khách rất là đặc biệt. Và đây phải nói rằng là một người khách, là một người bạn rất là thân với cộng đồng Việt Nam chúng ta, người đã sát cánh trong các vai trò ủng hộ cho phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam. Và chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị nữ dân biểu Loretta Sanchez. Xin kính chào quý vị. Good morning everybody. It's always great to be here. Hello. Thưa quý vị, dân biểu Loretta Sanchez hiện nay đang đại diện địa hạt 46 của tiểu bang California ở Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm các thành phố Anaheim, Santa Ana, Orange, Ganro ở Nam Cali. Bà bắt đầu làm dân biểu từ năm 1997 tới nay như là gần 20 năm, tức là bà hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 10 tại Hạ viện Hoa Kỳ. Bà hiện là thành viên cao cấp Ủy ban Quân lực và Ủy ban Nội an Hạ viện Hoa Kỳ. Ngoài ra bà cũng là thành viên của nhiều nhóm dân cử Hạ viện, ví dụ nhóm Blue Dog Democrats, nhóm Nhân quyền, nhóm Việt Nam Caucus và nhóm Hispanic v.v. Bà Loretta Sanchez tốt nghiệp cử nhân Đại học Chapman University và có bằng cao học quản trị kinh doanh tại Đại học American University. Bà là một vị dân biểu liên bang hàng đầu luôn đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam, và bà sẽ tranh cử chức thượng nghị sĩ liên bang đại diện tiểu bang California trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày thứ Ba 7 tháng 6 tới đây. Welcome, Congresswoman, to our program. How are you doing today? I'm doing great. I've been campaigning, as you know, for the U.S. Senate up and down the state. So yesterday we were up in San Jose and San Francisco and the East Bay. Now we're back in Orange County and working the issues of the local community. Thưa quý vị, bà cho biết là bà rất bận rộn trong những ngày qua để đi vận động tranh cử. Bà đến San Diego, vùng Los Angeles và lên cả vùng Bay Area, San Francisco, và hôm nay bà trở lại đây. Mình Long. Can you share with our audience about the history you could make in this race? How hard it is right now, how complicated it is right now. Yes. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi bà rằng là bà có thể chia sẻ với quý khán thính giả, có thể bà lập nên lịch sử ở tại tiểu bang California trong một cuộc bầu cử mà chúng ta thấy là vô cùng phức tạp và vô cùng gọi là có cái tinh thần gọi là phải nói là tranh đấu rất là quyết liệt. So in California, we get a chance to get a new senator, United States Senator. Think about who's been in that United States Senate. Hillary Clinton, John Kerry, Mr. McCain. If you look at them and the voice that they have around the world, whether it's for the issues we work on or against the issues we work on, the Senate position is incredibly important. Every 20 or 30 years, California chooses a new senator. It has been 24 years since we have one. And both have been from Northern California. We have not had a senator from Southern California. So this would be historic. I'm running for the U.S. Senate. I have a very good chance to win. It would be the first time that we have Latina, an immigrant, somebody from an immigrant family. First time in a long time that we have somebody from Southern California. And more importantly, I am the only candidate that has 20 years of experience in the international politics, in working with the leaders of other countries, in the issue of human rights around the world, with the issues of terrorism and of the military. Nobody else in this Senate race has that experience. Thưa quý vị, bà kể lại ở tiểu bang California hiện tại đang xảy ra một cái sự kiện phải nói là lịch sử, là lần đầu tiên có một cái ghế trống sau 24 năm, có một cái ghế trống cho chức thượng nghị sĩ của tiểu bang California vào chức thượng nghị sĩ liên bang, thưa quý vị. Và những người mà chúng ta đều rất là quen thuộc ở trong các thượng nghị sĩ như bà kể ra, ông John Kerry, Hillary Clinton, thượng nghị sĩ John McCain, những người này đều có những cái ảnh hưởng rất lớn vào trong các chính sách của Hoa Kỳ với các quan hệ quốc tế. Và bà Loretta Sanchez này trong cái cuộc đua vào tranh chức thượng nghị sĩ liên bang đến từ tiểu bang California, bà có đầy đủ các kinh nghiệm về các quan hệ quốc tế, cũng như bà đã nằm ở những cái vị trí quan trọng trong các ủy ban về quân sự và các quan hệ ngoại giao khác. Nobody else in this Senate race has the experience with the Vietnamese American community.
No one has worked on Vietnam, the issues of human rights, the issues of freedom of the press, the issues of our bloggers in Vietnam being imprisoned, of the prisoners of conscience, the issues of religious freedom, the ability for those people in Vietnam to worship how they prefer. None of the candidates have this history with this community. None of them have fought to make sure that in the high schools, Vietnamese is an elective language for our children to learn even better the Vietnamese language. I believe nobody knows the Vietnamese community like I do. Trong các ứng cử viên của cuộc bầu tranh cử thượng viện ở tại California này cho chức liên bang đó, thì bà cho biết là không ai trong các ứng cử viên này hiểu cộng đồng Việt Nam bằng tôi. Không ai đấu tranh cho những vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, tự do báo chí tại Việt Nam, tù nhân lương tâm tại Việt Nam, tự do tôn giáo tại Việt Nam, và ngay cả những cái vấn đề gọi là đưa cái tiếng Việt vào trong cái trường học ở tại California này để cho con em chúng ta có thể học được tiếng Việt để hiểu văn hóa Việt Nam. Và tôi tin rằng không ai trong các ứng cử viên hiện nay đang tranh cử chức thượng nghị sĩ liên bang hiểu cộng đồng Việt Nam bằng tôi. Và thưa quý vị, trong cuộc bầu cử này vào ngày 7 tháng 6 đây là tất cả cư dân California, quý vị đều có thể tham gia bầu cử chứ không phải chỉ có Orange County không. Thành ra quý vị đang coi chương trình này, quý vị nào chưa đi bầu hoặc là chưa ghi danh đi bầu phải chuẩn bị chuyện này. Lát nữa chúng tôi sẽ nhắc quý vị cái ngày nào để quý vị ghi danh đi bầu. Back to the issue of human rights in Vietnam, you've been the champion of this. You know, I can say that nobody beat you on this one, right? For nearly 20 years. In the upcoming, let's say if you become a U.S. Senator represent California, will that change with the current situation right now in Vietnam under the leadership of new Senator Loretta Sanchez? Well, remember what we have been working on for so many years in the U.S. House. We've been able to pass the Vietnam Human Rights Act. It's always in the Senate where we have been stopped. Imagine when you have a person who goes to the Senate every single day and goes to that Senate floor and talks about the human rights conditions in Vietnam and what we need to do to ensure that the Vietnamese people have a better life, a better life. There is more power in that seat in the Senate to be a voice heard around the world, to champion every single day the needs of changing the relationship of what's going on in Vietnam. There's nobody who has fought harder also, for example, on the issue of religious beliefs than I have. And not just in Vietnam, in so many countries around the world, of collective bargaining, of freedom of the press, against Iran, for example, of women's rights, of ability to have access to health care, both here in the United States and for people around the world. The big challenges of the future, the rise of the oceans, and what happens with Vietnam, for example, the fight of water, as we see less fresh water for people. All of these are issues that I have 20 years of history working with this community and other communities. Immigration reform. A lot of people believe that immigration reform is just about the Latino community, but that's not true. I know many, many people in the Vietnamese community and other immigrant communities who don't have the paperwork correct to be here in the United States. And this change of immigration reform would help also our Vietnamese families. Câu hỏi của chúng tôi là bà là một cái người mà đấu tranh cho nhân quyền cho Việt Nam trong gần 20 năm qua. Và nếu bà trở thành thượng nghị sĩ đại diện từ bang California thì nó có gì thay đổi? Thì bà cho biết là quý vị biết đó, trong 20 năm qua tôi cũng đã giúp thông qua một số cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam ở tại Hạ viện, nhưng mà lên tới Thượng viện nó kẹt. Thành thử nó cần phải có người như tôi ở tại Thượng viện để mà đẩy mạnh cái chuyện này. Bởi vì trong cái ghế Thượng nghị viện đó, cái sức mạnh của thượng nghị sĩ nó mạnh hơn.
và có thể giống được tiếng nói mạnh hơn. Và người Việt Nam cần có một cái đại diện ở trong Thượng viện để đẩy vấn đề này mạnh hơn. Và bà nói không chỉ trong vấn đề nhân quyền mà bà trong gần 20 năm qua bà đấu tranh cho nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn vấn đề lao động, vấn đề môi trường, vấn đề nước biển dâng lên mà nó ảnh hưởng Việt Nam như ngày nay. Và bà nói ngoài ra nó còn có các vấn đề khác đấy, chẳng hạn vấn đề cải tổ di trú. Bà nói rằng cải tổ di trú không phải chỉ đối với người gốc Hispanic mà ngay cả đối với các cộng đồng khác, trong đó cộng đồng Việt Nam. Bà nói rằng tôi biết có một số người không có giấy tờ làm việc ở đây và như vậy cuộc đời họ không khá được. Thì cần phải cải tổ cái dự luật di trú, nó sẽ giúp cho không những cộng đồng khác mà ngay cả cộng đồng Việt Nam có thể thăng tiến hơn lên. Xin mời Long. Anh Dung có câu hỏi nào thế tại vì tôi đang lòng. Okay. By the way, you know this month is April. Yes. In 2 more weeks, we will be 41st year, 44th Saigon. And you've been to many events of Black April Vietnamese community. What do you think about this event, 41 years ago? 41 years. You know, when I started with the Vietnamese community, when the Vietnamese community of Orange County came to me when I first became a congresswoman, and they began to educate me even more about what had happened, about why our families were separated. It made me want to work so hard for this community. We remember the 29th of April as a very sad day in the history of the Vietnamese people. A very difficult day, of course, also for the American people. Remember, if you go to the Vietnam Wall in Washington, D.C., there are a lot of names there. Gomez, Garcia, Sanchez, Rodriguez, Latino names of our people who went to fight with the South Vietnamese to give freedom to the Vietnamese people. So we will commemorate once again in these next 2 weeks with the hope that we will change what has happened in Vietnam. Because history is always on the side of those who love peace. It is always on the side of those who respect human rights. It is always on the side of those people who give people an opportunity to worship their God in the way that they want to. So we will commemorate in particular so our children don't forget, right? We will commemorate so that Americans understand and remember. But we will also look forward to the future of a free Vietnam. Câu hỏi chúng tôi là thưa quý vị, trong tháng 4 này cũng là cái tháng mà tưởng niệm 40 năm cái ngày 30 tháng 4. Bà là cái người mà thường xuyên đến các cái sự kiện này với cộng đồng Việt Nam trong gần 20 năm qua. Bà nghĩ như nào? Thì bà cho biết là bà mỗi khi nghĩ đến cái ngày này bà rất là đau buồn. Và bà cho biết là trong cuộc chiến Việt Nam không chỉ có người Mỹ mà có cả những người gốc Hispanic. Nếu mà quý vị đến cái bức tường đá đen ở tại Washington DC, quý vị sẽ thấy những tên như Sanchez, Rodriguez, Jose vân vân. Nghĩa là cả người gốc Hispanic cũng đã từng chiến đấu với quân dân miền Nam để mà bảo vệ cái tự do. Và bà nói rằng là trong mỗi lần mà đến cái ngày này đó thì chúng ta nghĩ đến Việt Nam. Và bà hy vọng rằng mỗi khi chúng ta tưởng niệm 30 tháng 4 để chúng ta nhớ lại và chúng ta cho cái thế hệ sắp tới đừng bao giờ quên cái ngày này. Và chúng ta cũng hy vọng chúng ta sẽ tiến tới cho một nước Việt Nam là có tự do, dân chủ, nhân quyền hơn. By the way, I have to remind our audiences that, thưa quý vị, bà Loretta Sanchez từ khi lên làm dân biểu, bà đã có một nhân viên riêng chuyên lo về vấn đề di trú và giúp nhiều gia đình Việt Nam bảo trợ người sang đây khi mà mỗi khi gặp khó khăn. Ngay cả có những người không nằm trong địa hạt của bà, nhân viên của bà vẫn lo giúp hồ sơ. I just tell our audience that you are the first member of Congress that have a Vietnamese staff in your office take care of immigration issue for Vietnamese community, even with people not in your district. I saw that. They came to your office. You are not my constituents, but I still serve you anyway. Is that right? That's correct. And in fact, you know, it's not just here in California. It's not just in Orange County. We get calls from San Jose. We get calls from Houston, from Boston, from Virginia, who say,
because you have staff members who speak Vietnamese, we feel more comfortable if you would help us with the immigration process. The immigration process is a very difficult one. Even with all of the programs that we had for the Vietnamese families, it was still a difficult one to go through. So we have helped many Vietnamese families bring their brothers and their daughters and their mothers here to America. And I've been very proud that you can call my office and we have a Vietnamese speaker always ready to speak to you. Bà nói là không phải chỉ ở Orange County không, mà nhiều khi ở San Jose, ở bên Texas, bên Boston rất nhiều người gọi bà, là bởi vì cái văn phòng của bà có người mà nói tiếng Việt và lo cái chuyện này. Và bà nói rằng là chúng tôi sẵn sàng làm, và nếu khi nào quý vị cần bất kỳ cái gì liên quan vấn đề mà di trú, có thể bà có thể giúp. Bởi bà nói luật di trú là cái luật rất phức tạp, cho nên bà đã có một nhân viên lo cái chuyện này. I'm sure that person is still working with you, right? Oh, we have several. Oh, Not my just God. one. You know, we have Lily, Yeah. we have Yip. We have, Yip, yeah. we you know, always yeah. make sure Yeah. that we have somebody, because, you know, coming from an immigrant family, a mother and father who are from Mexico, and their first language is Spanish, Yep. I know, for example, when they get the ballot to vote, they prefer the ballot in Spanish. Yep. Why? Because it's easier to understand, it's their first language, they feel more comfortable that they're not going to make a mistake. Just as we fight so hard for the Vietnamese to be able, if they want to order a ballot in Vietnamese instead of English, even if they're citizens, right? They're citizens of America. Why? Because we know that they feel more comfortable in their first language. And coming up with the elections, that is something we want to remind people that the elections will start. Of course, the primary is June 7th, but starting about May 9th or 10th. For those of you who have ordered the ballot through the mail, will come to your house. If you ordered it in Vietnamese, it will come in Vietnamese. If you ordered it in English, it will come in English. You can fill it out at home, take a little time to review it, think about it, put Sanchez, and put it in, sign it correctly, date it correctly, make sure you put a stamp on it, and put it in the mail about a week before the election, before the June 7th date. Or if you forget to put it in the mail, you can go to the polling place on election day, Tuesday, the 7th of June. You can turn it in right there. Or if you didn't do any, or you lost it, or the dog ate the ballot or something, you can go in person to vote. And the stamp is now only 47 cents, not 49 cents anymore. That's a good thing. That's right. Talking about how effective that the Congresswoman Sanchez helped the Vietnamese for about immigration. This is my family story. My sister had a problem with the paperwork. They deny her citizenship, deny for her to apply for that, and she called to her office, and after that everything goes smooth for her. I thank you for that, for this this opportunity to meet you here. It's my pleasure. We serve the people. If the people believe in us, we believe in the people. It's a mutual benefit for both of us. My family serves. I often tell people in the Vietnamese community that my sister and I, my sister Linda and myself, are the only two women in the history of the United States Congress to come from the same family, two sisters, sort of like the Vietnamese sisters, remember? Yeah. And my parents are immigrants. Think about that. My parents are immigrants. So in one generation, from nothing, no education, no money, to sacrifice so the children, all 7, can go to university, 2 daughters, only one time in the history, 2 daughters to the United States Congress, my parents. It is the American dream. It is what we work for so hard
like in the Vietnamese American community. Parents working all the time. Parents taking whatever job they need to do. Parents who can't move up in the big companies because maybe our English isn't perfect, because maybe we don't look like other people, who begin their own jobs, their own work, their own business, who work all the time for the business, have the children work a little in the business while they go to university. And then children graduate as doctors and engineers and MBAs. They make us proud. But also the other thing has to happen. Now the children must come back to help the community. This is what my parents have told us. And this is what my sister and I and my brothers and sisters do for community. We come back to help so that others have opportunity in America. Thưa quý vị, bà Loretta Sanchez chia sẻ câu chuyện của bà cũng giống như câu chuyện của người Việt Nam. Bà cũng sinh ra từ một gia đình di dân, cha mẹ đến Hoa Kỳ không một tiếng Anh, nghèo khó, và bà với cái sự mà giúp đỡ của cha mẹ để từ từ vươn lên trên xã hội này. Và ở trên Quốc hội Hoa Kỳ chỉ có trường hợp đặc biệt nhất là hai chị em của bà cùng là hai chị em mà đều trở thành dân biểu liên bang ở tại Hoa Kỳ. Và cái sự công sức mà bà làm được cái chuyện như thế, đây là một hình thức mà trả ơn lại cho cái cộng đồng đã giúp đỡ cho bà trong thời gian vừa qua để đạt được cái điều mà bà đang có. Và bà cũng nói đây là một cái giá trị mà gia đình của bà cũng giống như cái giá trị mà người Việt Nam chúng ta chia sẻ với nhau trong cái chuyện mà đóng góp vào xã hội Hoa Kỳ. Before go on, I have to remind our audiences about the deadline and know the all kind of stuff about voting for June election. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến 31 tháng 5 năm nay là cái thời hạn để cử tri gửi phiếu bầu bằng thư. Từ ngày 23 tháng 5 là ngày cuối để ghi danh tham gia bầu cử, cái cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7 tháng 6 này. Đơn ghi danh tham dự bầu cử quý vị có thể lấy từ internet hoặc là rồi quý vị điền vô và gửi đóng dấu bưu điện vào ngày 23 tháng 5, tức là phải trước ngày 23 tháng 5 hay là ngày cuối cùng ngày 23 tháng 5. Hạn chót là ngày 31 tháng 5, từ 23 đến 31 tháng 5. Ngày 24 tháng 5 đến 7 tháng 6 là cái thời hạn ghi danh dành cho người mới nhập quốc tịch Mỹ tuyên thệ sau ngày 23 tháng 5. Tức là nếu quý vị sau ngày 23 tháng 5 mà trở thành quốc tịch Mỹ đấy, công dân Mỹ, quý vị có quyền ghi danh đi bầu cho cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 tới đây. Và ngày 31 tháng 5 là ngày cuối để yêu cầu phiếu bầu bằng thư. Chúng ta biết ở California này có bầu bằng thư nữa để rồi quý vị gửi đi, giống như nãy bà Loretta Sanchez nói. Ngày 7 tháng 6 là ngày bầu cử, tức là thứ ba 7 tháng 6 từ 7 giờ sáng 8 giờ tối quý vị đi bầu. Nếu quý vị, một là quý vị phải gửi thơ bầu bằng thơ, hai là đích thân quý vị đến phòng phiếu để bỏ đâu đó, hoặc nếu quý vị gửi không kịp thì cầm cái phiếu bầu bằng thư của mình đến phòng phiếu mà gần nhất của mình bỏ phiếu vào đó. Hoặc quý vị không nhận được phiếu bầu mà quý vị tin là quý vị đã ghi danh đi bầu, quý vị có quyền đến bầu tạm thời, họ gọi là provisional ballot, thì quý vị vẫn bầu ra rồi sau đó họ kiểm tra lại, họ vẫn tính cái lá phiếu của quý vị. Quý vị nhớ ngày 7 tháng 6 này thứ ba phải đi bầu ở California này. Và như bà nói, bầu cho Sanchez, chỉ có chữ Sanchez mà thôi. There's another issue within our community. I bet a lot of people, wondering. President Barack Obama will go to Vietnam probably by the end or middle of May. Are you going to go with him? Well, it depends what he anticipates he will do there. You know what my message is always whenever I can go to Vietnam. And the Vietnamese government, sometimes they don't let me go. My message is always the same. All these terrible articles, 79, 88 of the Constitution, eliminate them. Give rights to the people. Make this a democracy. Give freedom of expression. The president will go because he wants to do economic deals with Vietnam. When President Clinton went in 2000, I said to him, I want to go. I want to go because if you sign a trade agreement, at the same time, I want the Vietnamese government to know that human rights is right there, that the human rights fighter is going to be watching what goes on. And he said yes. So we will have a discussion with President Obama. I have been trying now for about 2 years to go to Vietnam.
It's been a little difficult getting the visa at this point, but I anticipate that sometime in this year, I will have the visa to go Vietnam with the president or without the president. But I know why I go. It is to give hope to the Vietnamese people that they will have a better future. Câu hỏi chúng tôi là, thưa quý vị, vào tháng 5 tới đây Tổng thống Barack Obama sẽ đi Việt Nam, liệu bà có đi hay không? Thì đây là câu trả lời của bà. Có thể, không có thể, tùy theo tình hình. Nhưng quý vị biết đó, cái thông điệp tôi rất rõ ràng từ xưa giờ đối với chính phủ Việt Nam. Bỏ điều 79, bỏ điều 88. Đây là những cái điều mà không thể chấp nhận được. Và tôi luôn luôn nói với Tổng thống là phải nhấn mạnh trong cái chuyện này. Và ngay cả năm 2000 khi Tổng thống Bill Clinton đến Việt Nam, tôi cũng nói cái chuyện này là vấn đề nhân quyền Việt Nam là một chuyện rất quan trọng. Và quý vị đến đó, quý vị ký những cái thỏa ước về thương mại buôn bán thì không biết, nhưng vấn đề nhân quyền vẫn là vấn đề quý vị phải chú ý, và cả thế giới sẽ theo dõi chuyện này. Và trong những ngày tới, tôi hy vọng trong năm nay tôi có thể đi Việt Nam với Tổng thống Barack Obama hoặc không có Tổng thống Barack Obama. Bởi vì trong 2 năm qua tôi tìm cách nói chuyện với Tổng thống Barack Obama cũng như bên Việt Nam mà họ chưa cho tôi visa. Nhưng kỳ này có thể tôi hy vọng tôi có visa vào. Tôi vào để cho người dân Việt Nam có hy vọng rằng là những vấn đề của họ chưa có ai quên. The last question I want to leave for my film to ask you. Congresswoman, now you are in front of about 3 million Vietnamese in California, in the whole United States, in Canada and Australia, watching you right now. So what the message you want to send to the Vietnamese? I want to thank the Vietnamese people for allowing me for 20 years to represent you in Washington, D.C. I want to thank you for teaching me about human rights so that I would not just fight for the Vietnamese people, but for so many people around the world who need us to care about what is going on. I want to congratulate you on the successes that you have had here in the United States, in your businesses, in educating your children, in keeping family values together. I want to encourage the young people of your community to value the traditions that come from Vietnam and come from your families, to not be afraid to be both American and to value the traditions of the homeland and to share them in America. And I want to ask you, please vote this 7th of June here in California. If you can vote, if you vote and you vote strongly for Loretta Sanchez, you will have the next U.S. Senator in Loretta Sanchez. Thank you. Come on. Thưa quý vị, bà trả lời rằng, thứ nhất, bà cảm ơn những người Việt Nam, những lá phiếu của người Việt Nam đã đưa vào trong 20 năm vừa qua để cho bà có cơ hội phục vụ cho cộng đồng người Việt. Và bà rất là cảm ơn lần Cộng đồng Việt Nam đã, và dùng chữ là teaching, đã dạy bà về như thế nào là nhân quyền trong suốt thời gian vừa qua. Và bà kêu gọi tất cả những người Việt Nam, những giới trẻ tiếp tục giữ cái truyền thống của dân tộc mình, của gia đình mình vào trong xã hội Hoa Kỳ. Và bà kêu gọi quý vị hãy ủng hộ bà để bà có trở thành một người senator tiếp tục để phục vụ cho những người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Thank you so much and good luck on your election. Thank you. And I hope to see you as a senator in 2017. Perfect. Thank you Thank so you. much. Come on. Thank you. Thank you. Và xin quý vị đừng rời màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.